Hi everyone! Today I'm gonna teach you how to make Ginisang Munggo. Okay, so this is how I make my Ginisang Munggo. So kailangan lang natin ng bawang, sibuyas at kamatis. And then kailangan din natin ng baboy, giniling na baboy, pwede. Pwede rin namang nilagang baboy or pork belly. And then we also need shrimp, fresh shrimp, and a smoked fish. So, pwede kayong gumamit ng kahit na anong smoked fish. Pwedeng galunggong or anything. Ako, ang ginamit ko yung whiting na smoked fish. White fish, I mean white. Okay, so, kailangan din natin ng nilagang munggo. Nilaga ko na yan. And then, fresh malunggay o kaya naman pwede ring dahon ng sili. Then, kailangan din natin ng patis at cooking oil. And of course, kailangan din natin ng chicharon. Okay, so let's start. So in the pan, just put a tablespoon of cooking oil. And then, bago natin igisa yung ating bawang sibuyas, we're gonna fry the pork, yung pork belly. So, itong pork belly na to, pinakuluan ko na siya. Pero, itutusta natin siya. So, kaya ka-little amount lang of cooking oil kasi magpo-produce pa ng oil yung pork belly. And then, ipa-follow na natin yung ating minced garlic and then 1 cup of chopped onions. So, isusute lang natin siya hanggang ma-smell natin yung aroma ng ating garlic and onion. And, tsaka natin ipa-follow yung ating 2 cups or 2 mediums of chopped tomatoes. So, you can use any kind of tomatoes. Pwedeng plum, pwedeng steak tomatoes, or yung maliliit na tomatoes na cherry tomatoes. Actually, yung mga maliliit, mas flavorful siya. So, isusute lang natin siya. Yan, hanggang malanta. Kung po pwedeng i-press nyo yung tomatoes para madurog, pwede yung gawin yun. Then, pagka na natin yan, lalagyan natin yung ating smoked fish. You can use any kind of smoked fish. Pwedeng yung atawilis, pwedeng galunggong. So, any kind na basta smoked fish. And then, ipa-follow na natin yung ating fresh shrimp. So, like kway, yung pwede kayong gumamit ng dried na shrimp. Pwede rin naman yung any kind of shrimp na pwede nyo ilagay. Pero mas masarap talaga yung fresh. Okay, so ilalagay na rin natin yung ating pinakuluang munggo. So, itong munggo na to, 1.5 cup siya, no? Pinakuluan ko siya ng 1.5 cup. And then, tsaka natin ilalagay yung ating 5 cups of water. So, mag-start muna tayo sa 5 cups of water. And then, later on, kung kailangan pa natin ng water, pwede pa natin lagyan. So, maglagay din tayo ng tablespoon of brown sugar or white sugar and 2 tablespoon of patis. And then, haluin lang natin siya, takpan, pakuluan natin ng at least 1 minute. And then, ayan. So, madali na lang maluto kasi luto na yung ating munggo. So, then, titikman natin, of course, yung ating munggo kung kailangan pa ng alat. Ayan. Or kailangan natin ng a little pepper. Ayan. So, lagyan natin ng pepper. And then, a little more of patis. So, hindi ako naggagamit ng salt. So, patis lagi ginagamit ko kasi mas malasa. So, tikman natin ulit. Ayan. Pwede na yung so, kayo na ang mag-a-adjust. Then, of course, ilalagay na natin yung ating fresh malunggay. So, kung pwedeng gumamit kayo ng fresh malunggay or dahon ng sili. Ayan. So, ang last nating ilalagay, kasi luto na yan, ano? Lalagay na natin yung ating 1 cup of chicharon or pork rinds. Ayan, di ba masarap? So,
Hindi nyo na kailangan ng pritong isda dito kasi masyado ng ma-flavor itong ating munggo. Ayan, sarap. Okay guys, so this is how I make my munggo. So, very flavorful siya, as you can see. Ano pang hahanapin mo sa munggong yan? Meron ng shrimp, meron ng smoked fish, meron na ring baboy, and of course, meron pang free na pork rinds or chicharon. So, very flavorful talaga siya. Ayan, ilagay na natin sa serving bowl. Ayan. And of course, papartneran na naman natin siya ng steam rice. Hindi naman mawawala ang steam rice. So, kung nagda-diet naman, pwede naman brown rice, or pwede naman na kainin nyo lang ng parang soup lang yan. So, thank you for watching, and I hope you like the recipe for today. And sana itry nyo rin sa bahay nyo ang ating very flavorful munggo. Okay, thanks for watching. Bye!